Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yato prapyanyavartanta vachascha manasa saha aham chanyahi me devas tasmai bhagavate namaha. Translation. I offer my humble obeisances at the lotus feet of the Lord, who is inaccessible even to Rudra and all the demigods, and by which his words could not be understood by their mind. Purport. After having established that the Lord cannot be completely understood, the sage Maitreya offered him his respects. Even the greatest sages, the deities governing the senses and the organs of action like Rudra and demigods like Brihaspati, could not completely understand the sweetness of the name of the Lord, his form, and his pastimes, because they could not find the end of it. Actually, the Lord cannot be measured. Through words and intellectual speculation, we cannot understand the Lord. Taittiriya Upanishad 2:4-1. The intention of this verse is to show that it is impossible to measure, to understand the Lord because of his infinity through words and thoughts. However, through the vision of the soul, which is of the same nature as he himself, we can know him up to a certain degree. The goal of the Vedas is to know me. Bhagavad Gita 15:15. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharini Nirvishesha Sumari Prachityanti Shatayani Anchakalpataru Gyacha Kripa Sindhu Gyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For most of living entities, the Lord is a mystery. Why? Because this Supreme Lord, although he is the origin of everything, since everything emanates from him, he is also expert in hiding himself. Srila Prahlad Maharaj in the 5th canto, he says, "Oh Lord, your pastime is to fulfill the desires of all living entities." So, indirectly, all beings take shelter in the Supreme Lord. He is the supreme shelter. Because it is him who gives.
les objets des sens, the objects of the senses, le goût pour les objets des the sens, taste for the objects of the senses, l'intelligence the intelligence pour obtenir ces objets. to obtain such objects. C'est lui qui permet l'action. He's the one who allows for action. Il crée toutes choses He creates everything pour nous permettre to allow us d'exister. to exist. Et ça, c'est quelque chose qui est And important. this is something that is important. Quand on comprend When we understand cet amour this love que le Seigneur a pour nous, that the Lord He has for us, on l'aime. then we love Him. Quand on comprend que quelqu'un When nous we aime, understand that somebody loves us, on l'aime. we love Him. C'est logique. It is logical. Quand on ne comprend pas, When we don't quand on understand, ne le sent pas, when we don't quand feel on it, ne le goûte pas, when we quand on don't le taste touche it, pas, when we quand on don't le touch sent it, pas, when we quand on don't le voit smell pas, it, quand on l'entend when we don't pas, see it, and when we don't hear it, that He loves us, on ne peut pas manifester then we cannot cette manifest nature d'aimer le Seigneur. this nature of loving the Supreme Lord. Et cet amour, And this il love, peut se manifester it à can différents manifest niveaux. Et c'est at ça qui est different levels, extraordinaire. and this is what is extraordinary. Quand on commence notre foi, When we par start exemple, our parce qu'on faith, for souffre, example, because comme we le diable suffer, a déjà montré, quand on souffre, when we suffer, quelles sortes de personnes viennent there are au 4 Seigneur types of suprême. people that come to the Supreme Lord, those who suffer. Et bien, par cette souffrance, Well, through this suffering, lorsqu'on when we on est apaisé, are soothed, at alors least, on then ressent quelque we chose feel envers lui. something towards Him. Et si on continue And if we continue, et qu'on comprend qu'il and nous we protège, understand that He parce protects qu'on us, prend refuge, because we take shelter alors in Him, on va développer then une certaine relation. we will develop a certain relationship. Mais But si on agit if we envers le act Seigneur towards the comme un Lord commerçant, like a businessman, simplement on s'adresse simply à lui pour qu'il we comble nos address désirs, Him so that He can fulfill our et que desires. lorsqu'il les comble pas, And when He doesn't fulfill them, we alors il ne reject peut Him. pas avoir l'amour. Then there cannot be love. Parce que l'amour, Because love, c'est quelque chose it is something qui doit être that inconditionnel. must be unconditional, Dans le sens que in the sense of that même lorsqu'on ne even ressent pas, when on we continue à do aimer. not feel, we'll continue to act. Et c'est à travers And this cet is amour through this love qu'à un moment Krishna, that at some point Krishna, il ne peut plus se cacher. he cannot hide himself anymore. C'est pourquoi This is why même des religieux even religious people qui n'ont pas forcément who do not have necessarily la connaissance du nom the knowledge primaire du of Seigneur the suprême. primary name of the Quand on Supreme dit Lord, primaire, when we say ils sont primary, liés that are connected à ces divertissements to éternels, his eternal pastimes, comme Govinda, like Govinda, Gopal, Giridhari, Shyamasundar, et d'autres. and others. Sa forme, His ses form, attributs, his ses qualities, divertissements, and his pastimes, même lorsque even leur connaissance when their knowledge se manifeste à travers manifests la itself création matérielle, only through material creation, ils peuvent quand they même, can still, à travers through cette compréhension this que les understanding créateurs les aiment, that the Creator loves them, développer une forme d'amour develop a type of love, constant. constant. C'est ce qu'on appelle This la is what we fixité call fixity, dans le service de dévotion. steadiness and Quand devotional on service. ressent cette When we connexion, feel this et quand connection, on ressent qu'on ne peut pas and être autre we chose qu'un dévot, feel that we cannot be anything else but a devotee, then we are fixed. quand vous ne pouvez pas être When autre you chose, cannot be anything else, vous avez beau gratter you la can tête, you make même dans des scratch moments your de head doute, even de in the difficulté. times of doubts or difficulties. Est-ce que je pourrais être autre chose? Could I be somebody else? Et quand vous ne trouvez pas de And when you solution don't que have d'être un any dévot, solutions but to be a devotee, alors vous avez atteint l'ishta. then you have attained Dishta. Avant, Before, quand les when tests viennent, the les tests, désirs, the challenges come, les choses the difficiles, denials, the difficult things to tolerate in the body, then we can change. on se dit, bah, We say that je vais arrêter d'être un dévot, c'est I pas will pour stop moi. being a devotee, it's not for me. Je vais devenir un boulanger, I will become a baker, un footballeur, a footballer, un professional footballer, astronaute. an astronaut, Je sais pas. I ce don't que know, vous voulez. whatever you want. Mais j'en ai marre. But I'm tired of it, I'm fed up. C'est trop difficile. It's too difficult,
Il y a trop de difficultés. There are too many Il y a trop de difficulties, querelles too many entre quarrels les dévots, in il y a between trop the de ceci, il y a devotees, trop too de many cela. this and that. Voilà, j'en peux plus. I cannot do it anymore. Ah. Je vais changer. I will change. Je vais voir si je peux I pas will être see if mieux I pour can autre chose. be better in another situation. Mais But lorsqu'on comprend que when le we Seigneur nous aime understand that the Lord loves us et qu'il fait tout pour nous, and He does everything for alors on us, ne peut pas être autre chose. then we cannot be anything else. Parce que ce Because sentiment d'amour, This feeling of il nous love transforme. transforms us. Il nous transforme. It transforms On us. devient son dévot. We become His devotee. Et plus le And the sentiment more the feeling est intime, is intimate, plus le the Seigneur more se révèle dans the son Lord intimité, reveals Himself in His et intimacy, plus on and the va more commencer we will start à ressentir to un feel sentiment particulier dans notre cœur. a special feeling in our heart. Au début, At the beginning, on est identifié au corps, we are identified with the body, avec une relation avec With l'âme a suprême. relationship with the le super Seigneur soul, suprême. with the Supreme Et Lord. même à ce niveau-là, And even at that certains level, saints peuvent entendre certain le Seigneur leur saints parler. can hear the Lord speak to them. Et pourtant, ils sont encore And identifiés still au corps. they're still identified to the body. Les prophètes, The prophets, most ils n'ont of pas them, conscience de leur they are forme, not conscious of their de swarup, leur forme éternelle, or their eternal form, ni de quelle est la Neither forme du Seigneur suprême. of what is the form of the Pourtant, Supreme ils Lord. peuvent entendre le Still, Seigneur they suprême. can hear the C'est à Supreme un Lord. certain niveau. It is on a certain level. Pourquoi? Why? Parce qu'ils sont abandonnés. Because they are surrendered. Mais parce que leur But sentiment because their feeling n'est pas lié is not à connected leur réalité éternelle, to their ils ne peuvent eternal pas encore reality, se réaliser. yet they cannot fully realize themselves. Mais il y a une certaine pureté. But there's a certain purity Parce que le Seigneur peut leur parler. because the Lord can speak to them. Et quand ils And entendent le when they Seigneur hear suprême, the Supreme Lord, ils peuvent même they aller can even jusqu'à l'abandon total. up to total On surrender. voit Saint Paul, We see le Saint Seigneur Paul. lui a dit, the Lord va à told him, Rome. go to Rome. Il était sûr d'être exécuté. He was certain of to be executed, and he went there. Ça, c'est ce qu'on appelle This la is what we fixité. call fixity. Vous comprenez? You understand? Donc même So even sans avoir forcément without réalisé, having necessarily realized hein, l'éternité de l'âme the eternity of the et soul sa place dans les and its divertissements du place Seigneur, in the pastimes of the Lord, l'être peut avoir the un being si haut can, amour, the living entity can have such a high degree of love, inconcevable, inconceivable, une abnégation totale. a complete subtraction of Parce oneself, qu'il y a l'amour. negation of oneself, because there's love. Et d'ailleurs, And ces Actually, grands these saints, great saints, ils parlent d'amour they speak about love parce que c'est ce qu'ils ressentent because this is what à they l'intérieur feel d'eux-mêmes. inside of them. Ils se sentent inondés They feel inundated par la miséricorde du Seigneur, by the mercy par of sa the Lord, présence. by His presence, Mais c'est pas encore complètement différent. but it is not yet completely Donc, pure. So, lorsque when une personne, A person Saint Mohamed Salvador Teixu, a passé des passed vies à aimer lives le after Seigneur lives suprême, of loving the Supreme à Lord un moment, le at some Seigneur point, se the Lord révèle reveals de Himself plus en plus more and more, et and il peut amener He can bring à son dévot to His à le devotee comprendre to, dans son intimité. to understand Him in His intimacy. À partir de là, le From there, sentiment d'amour The feeling of love se transforme transforms itself en une forme, in a form, un nom, a name, des attributs. Et il qualities. peut être introduit and en fait One can be dans introduced, le monde de in Krishna. fact, in Krishna's world. Alors bien sûr, Krishna, But of course, Krishna, c'est pas It is une not conception sectaire. a sectarian conception, Hein, c'est le Seigneur suprême. it is the Supreme Lord. Mais lorsque la But conception when de the Krishna conception of Krishna comes, vient, Bhaktivinoda Thakur explique Bhaktivinoda Thakur que la explains conception des that the opulences du conception Seigneur of the cesse. opulences of the Lord stops, C'est-à-dire qu'on conçoit which plus means qu'il est that le we do créateur, not conceive that He is the Creator, mais but on le conçoit à travers we une conceive relation Him d'intimité. through a relationship of intimacy. Il existe pour moi, He exists for comme me j'existe pour lui. like I do exist for Him. C'est l'amour le plus élevé. It is the highest love. Et à ce moment-là, And then at that point, on peut se voir we tel can qu'on est see ourselves as we are et le really, voir tel qu'il est. and to Sans ça, see c'est Him pas as possible. He is. Otherwise, it is not possible. C'est pourquoi That is why
L'amour commence, The love starts, mais but il n'atteint it attains qu'une vérité. a Comme truth, une graine like a fait seed naître un arbre, makes a des tree feuilles et take un birth fruit. Il and donne le fruit flowers à and un fruits. certain moment. It gives a fruit only at a certain point. C'est pourquoi This is why on doit être patient. we must be patient, Parce que par nous-mêmes, because on our own on ne peut pas we cannot comprendre notre réalité. understand our reality. Donc, So la seule chose the only qu'on thing a réellement, that we have really, c'est it is l'association des dévots. the association of devotees, Parce que because le Seigneur de l'amour, the Lord of love il n'est visible que lorsqu'on is est complètement pur. visible only when we are completely pure. Mais But lorsqu'on devient when we qualifié become qualified pour pouvoir être to be introduit able to dans be la voie de la introduced dévotion, in a path par of laquelle devotion on atteint through cette which qualification, we attain this qualification, on rencontre en we premier meet ces dévots. first his devotees. Et lorsqu'on And rencontre when ces we dévots meet his devotees qui ont cet amour who pour have Krishna, this love for Krishna, alors que then le Seigneur est dans everything, leur cœur, since the Lord is on in their obtient heart, we cette obtain association. this À travers les association through the devotees. dévots. Et donc, à travers And les so, dévots, through the devotees, on développe we develop l'amour pour Krishna, love for attachement Krishna, pour Krishna, attachment for amour pour Krishna, et love on for obtient Krishna, finalement and we obtain finally Krishna. C'est pourquoi This is why la plus haute miséricorde du Seigneur, the highest mercy of the Lord c'est la rencontre de ses dévots. is the meeting of his devotees. Et on voit Srila And we Prabhupada see Srila explique, Prabhupada, he par explains, exemple, dans le divertissement for de example, Dhruva in the Maharaj, pastime troisième chant, with Dhruva Maharaj in the third canto, que lorsqu'un dévot that when a devotee devient qualifié becomes pour le voir, qualified to see il him, voit son dévot. he sends his devotee. Quand Dhruva Maharaj a commencé When ses Dhruva Maharaj austérités, started his austerities, est parti pour accomplir left ses austérités, to perform his il a austerities, rencontré who did he Narada meet? Narada Muni. Et pourquoi Narada And why did Narada Muni came? Parce que Krishna lui a dit, Because Krishna asked him, he said, va go rencontrer mon dévot. to meet my devotee. Le dévot, lui, il est The pas devotee au courant, He's not il n'est aware, pas conscient he's que not le Seigneur conscious fait cet that the Lord is making this Parce arrangement, qu'il n'est pas encore because assez he's not yet qualifié, qualified enough hein, pour pouvoir to be entendre able le Seigneur. to hear the Mais Lord. But par la miséricorde du by Seigneur the qui mercy apparaît of the sous la Lord forme du that is dévot, appearing under the form of the alors le devotee, Seigneur apparaît then the pour Lord donner appears sa to miséricorde give his mercy à son dévot pour to his qu'il devotee puisse être so that qualifié he pour can être be avec. qualified to be with C'est him. pourquoi les acharyas This is comme why the Srila Acharyas Vishnu like Srila Thakur, Vishwanath il Chakravarti explique Thakur, que le dévot he du explains Seigneur that the suprême, devotee of the il Supreme est la Lord, he is the personnification de la personification miséricorde du of Seigneur. the mercy of the Lord. Lorsqu'on reçoit When la we receive miséricorde the d'un mercy of a dévot, elle devotee, succède de Krishna. C'est ce it que dit follows Vishnu the one of Thakur. Krishna. This is what Vishnu Chakravarti Thakur says. Et ce matin, And this morning, j'entendais des I was paroles hearing d'un grand words Vaishnava, of a great Vaishnava, et il and disait, he was saying, on doit d'abord we must first of all développer develop Guru Bhakti, Guru la Bhakti, dévotion, au devotion towards the dévot, parce que devotee, son sang peut pas because obtenir otherwise we Krishna. cannot obtain Krishna. Parce que Krishna vient de Because cette Krishna manière. comes in Donc, this on doit way. déjà aimer So we Krishna must first of à all love travers son Krishna dévot. through his devotee. Et le résultat, And the result c'est qu'après, is that Krishna after apparaît. Krishna Et l'amour pour appears Krishna and apparaît. love C'est for logique. Krishna appears, it's logical. Vous comprenez? You understand? Parce qu'à moins Because d'avoir été un unless pur dévot we dans were le a pure passé, devotee in our previous on ne life, peut pas we cannot directement directly voir Krishna see et être Krishna introduit dans and le be monde. introduced in the Krishna's De world. la même manière In the same way que lorsqu'on that when we meet Prabhupada, Guru, Prabhupada Guru, qui nous enseigne sur le which service de is dévotion, who is qui nous teaching donne us un nom, about devotional service, de who is la giving même us a name, manière, while in the same way, ça continue dans le monde it continues in transcendantal. the transcendental world. Une fois qu'on devient Once we qualifié become qualified dans le service de dévotion, in devotional le même service, entraînement the same se training continue continues à travers la forme spirituelle. through the spiritual Il y a form. toujours le Guru. There's Et always c'est the une Guru, fois and it is qu'on a des once sentiments we have élevés elevated qu'on rencontre feelings Radha et Krishna. that we meet Radha and Krishna. Et ça, c'est même And this prouvé is dans le even divertissement proved comme in the Arjuna, pastime when il Arjuna, voulait he wanted to expérimenter experience le sentiment the, féminin the envers feminine feeling towards Krishna. Il a Krishna. obtenu une forme He obtained a féminine, feminine et form, c'est une fois qu'il and it s'est is entraîné, once qu'il he était was qualifié, trained and he was qu'il a pu qualified rencontrer. that he was able to meet Krishna.
Donc c'est la preuve. So this is the proof. Sans gourou, Without il Guru, n'y a pas Krishna. there's no Krishna. Il y a une conception de Krishna. There's a conception of Krishna est Krishna là, sous la because forme de Krishna la is there lumière. under the form of the Mais Super il ne va Soul. pas se révéler. But he will not reveal Il va himself. pas se révéler. He will not give himself. C'est la conclusion It is the du conclusion Shastra Vaishnava. of the Vaishnav Shastras. Ça ne peut pas être It autrement. cannot be any other way. C'est pourquoi on peut sentir That que is Krishna why est we là. can feel that Krishna is On there. peut sentir que Krishna We nous can aime. feel that Krishna loves us. Mais sans gourou, But without Guru, on n'est pas introduit dans le monde. we are not introduced in the superior world. Même Even n'importe quelle personne anybody qui accepte une voie spirituelle, il peut who sentir. accepts a spiritual path, he can feel that. Alors bien sûr, Well, of course, lorsqu'on est when we are engagé engaged et qu'on comprend and we la understand nature de Krishna, the nature of Krishna, réciproque Krishna toujours reciprocates selon always la connaissance de according to the knowledge of the Dieu. Ça devotees. veut pas dire qu'il nous But it introduit doesn't dans mean sa that demeure he introduces us in his sans la abode miséricorde without the mercy impure. of a pure devotee. Vous comprenez? You understand? Tout le monde peut ressentir. Everybody can feel that. Et d'ailleurs, ce qui est And très intéressant, especially what is really interesting c'est lorsqu'un is that dévot when a entend devotee le hears Seigneur lui parler, the Lord speak to him, lorsque le Seigneur when lui the parle, Lord speaks to him, il lui parle toujours he always speaks de to la him miséricorde of the, du mer- maître spirituel. of the mercy of the spiritual master. C'est la nature du Seigneur. This is the nature of the Lord, De toujours to always ramener bring sa back miséricorde à son dévot. his mercy to his devotee. C'est pourquoi il révèle That is la why condition He reveals the position of the sa Guru, forme spirituelle, his spiritual son form, nom. his name. En fait, In fact, si on regarde if we look, la nature du Sampandagya, the nature of Sampandagyan, de la connaissance spirituelle of spiritual knowledge qu'on reçoit that we receive à travers le service de Dieu. through devotional service, Différentes advas different tattvas, truth, sont comprises. are understood. Mais finalement, But finally, toutes ces conclusions, all these conclusions, toutes ces vérités, all these truths, elles nous amènent they bring us à accepter to accept notre réalité. our reality Et la relation and the avec relationship notre maître that we have with our spiritual master eternally. Une fois que cette Once vérité this truth se manifeste, manifests itself, alors then on peut tout comprendre we et can tout understand voir everything and see everything. en ce qui nous concerne. And in regard to, On peut jamais to us, comprendre what complètement concerns Seigneur us. suprême, We can parce qu'il never est fully infini. understand the Supreme Lord because He Mais is on peut infinite, comprendre but we can à ce understand moment-là at this point la relation que the, nous unit. the relationship that unites us with Et il Him. nous fait And He percevoir makes us perceive par rapport à cette relation. in regard to this C'est pourquoi relationship. This is why Ce verset, il traite, this verse on peut pas speaks comprendre we can, tout du Seigneur suprême. about the Même fact that we l'état cannot réel. understand everything about the Supreme Lord, even in a realized state. On peut simplement We can comprendre simply ce understand qu'il nous révèle. what He reveals to us, Parce que le Seigneur est infini. because the Lord is infinite. Merci beaucoup. Thank you very much.